ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಚ್ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿ ಇದು ಆಟಿಸಮ್. ಬಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಆಟಿಸಮ್, ಎ ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 450 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಈ ಕೃತಿಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಆಟಿಸಮ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ, ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿ ಇದು. ಕೃತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಕೃತಿ ಇದು. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಈ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತೆ, As parents, it is important to know that autism is not rare, but a disorder seen among families from all economic, social, and racial backgrounds. Thereby, it is extremely important to recognize the early symptoms of autism to initiate treatment for the same. Much like the other sensory systems, a child with autism is unable to perceive the interoceptive signals, thereby leading to difficulties in understanding and expressing their emotions, self-awareness and self-regulation. In order to perform any body-related activities, awareness of various body parts and their functions act as precursor. Child with autism may have a great deal of difficulty in understanding the process of bodily functions. The illustrations in the book are very effective in teaching child with autism about body parts, importance of body safety, maintaining boundaries, honoring their language, occupational skills, and to express their pain or discomfort if any. It also guides parents and teachers on the ways to teach body awareness, safety to child with autism, to make them independent and self-sufficient from the early years of life. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬುಕ್ ಟಾಕ್, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಮಾತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮಾತುಕತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಓದುಗರ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಂಥ ಕೃತಿ ಇದು. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಾದಮುಲ್ಲಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ಪೆರನ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಏನು ಆಟಿಸಮ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಏನು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಯಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲೀನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ನೀಡ್ಸ್, ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಇದು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್,
Once again, welcome to the show. Thank you so much. Yes, yeah, yeah. Before we go to this book, I want to ask you a little bit about the autism. It's a ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, what is autism in generally? Yeah. Autism mainly is a neurodevelopmental problem. In a very simple term, this is a problem which takes place among children when they are at their growing age. So somewhere around, I would say 2 to 6 years of age, you start finding children who are having mainly 3 kinds of problem. There will be a speech delay, so the child probably will not talk in the right way, or there will be very limited speech. Next, there will be specific social skills which will be less in the child. So the child is not going to show love and affection towards the mother, or he's not going to play with the sibling or friends around, or the relatives when they come home. The child is going to be isolated. He's going to sit in one corner and he's going to play with his toys, not mingle with people. And the third thing what happens is there will be stereotypical behaviors, which is repetitive behaviors. Okay. So let us say the child is going to turn in circles, or he will keep moving his hands, moving his legs. So repeated behaviors like these. So specifically these 3 are the things which helps us or will help a parent to understand that probably the child has this problem. Specifically, I would say around 2 to 3 years, this problem becomes very prominent. Okay. Yeah, madam, why children with autism have difficulty in understanding their body needs? Now, apart from these 3 problems, these children also have something called as interoception problem. Now, interoception means the ability to identify internal feelings. So, let us say the weather is changing, we can understand that it is cold, or say when I'm hungry, when I'm thirsty, when I'm in pain, or when there is some other need of the body, let's say the heart rate is increasing, or my stomach feels one type. So, all these kind of internal feelings we can understand. Children with autism have a difficulty in this area also. So they don't really understand what is happening in their body. So that's the reason a training on these kind of body needs is also very important. Yeah, body awareness. Yeah, what is body awareness? Why? What is the importance? So when this kind of body needs are important, to make them learn these body needs, the first step goes to body awareness. So you start training them on what are your body parts, or let's start labeling the body parts, or what is this body part for, etc. So when you start labeling these body parts, start understanding the functions, or you see how these body parts are changing as you are growing old, you start understanding the internal sensations also. For example, when we are walking in a dark room, so again I'm going to touch various things. When I touch, I start understanding, okay, I need to walk in this direction. All these kind of things basically needs to be trained. You need to train these children with autism through the body awareness. So they start understanding that my body has all these functions, and this is how I can talk about it. Yes. Madam, at the time of growing, does the autism children need sexual education, sexual health education? Also, yes. Now, as I said, with body awareness, mainly what happens is as these children are growing, though these children have speech difficulties, they also have attention problems, concentration issues. Generally, it so happens that we start thinking that maybe the child is not going to develop the same way as any other regular child. But no, this is a myth, I would say, that we need to change this thinking. When this a regular child is going to hit puberty, the same way a child with autism also is going to grow in the same direction. So let us say a regular child starts developing or goes to puberty around 8 or 9 years. The same way a child with autism or a child with special needs, any special needs child, is going to also hit puberty. So the same way the physical things are happening. But these children are not really able to understand what's happening in their body. So as they reach puberty, the changes that happens in puberty, they don't really get a good idea.
Also, when it comes to sexual health education, it's more important in these children when compared to a regular child, because these children don't really know to report things, to communicate to Yes, people. yes. So when something wrong happens in Yes, the yes. society by chance, these children, one thing they cannot really understand, Yes. that something wrong is happening. Even if they understand, they don't really know how to go and communicate it to Yeah. people, How to react. how to react. Yeah. Also, another thing what happens, these children generally have some kind of behaviors, let's say an anger issue or Okay. throwing a tantrum. So when these kind of problems are already present, parents are not able to identify why is my child acting weird. When it is about a regular child, let's say the child becomes very angry suddenly, the parent will start understanding, okay, today my child really behaved differently, probably something has happened. But among these children who are already having these anger issues, parents are not able to identify that there could be a problem that has happened suddenly. So due to all these reasons, we really need to educate these children and tell them the rights and wrongs that are there through this sexual health education. Yes, yeah, come to the point. Now, yeah, we are talking about the book, particularly about this book. Can you give a little details about this book? Yes. So all I can say is all that I spoke till now is all there in this book. Yes, exactly. Exactly. So specifically, this book talks about body awareness, that is to teach the children about this kind body of awareness for Yes. children with autism. Autism. ಪುಸ್ತಕದ ಟೈಟಲೇ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. Yes. So this book specifically talks about, as you said, autism. So it starts with what is autism and how are you as a parent or as a normal teacher or educator, how are you supposed to train these children, number one. The second thing that it has is it starts with various body parts. There is one side which has a picture which can directly be shown to the child, and the child can label the picture and understand the different body parts. And on the other side, there is a description that the parent can either read to the child or explain to the child. So this chapter mainly is to teach the children that there are various body parts that we have. ಎಸ್ ವೈದ್ಯರದನ್ನು ಭಾರಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎ ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ. Yes, continue, madam. Yes. So the second thing that it focuses on is safety of children. So when it is about teaching the body awareness, the next thing that happens with children is, as they are reaching the puberty, they don't really understand what needs to be done. Now my body is changing. Let's say there is hair growing, my height grows, my looks changes. Let's say the figure comes up and things like that. So when these kind of things start changing, the child doesn't really know how to express this or how to live with this kind of changes. So this is the next thing that it talks about, is the safety of the child, understanding all these things, and then slowly getting an idea on what is a private place, what is a public place. Let's say a mall is a public place, but in that the toilet becomes a private place. So understanding these things, understanding the area around me is for me, nobody can enter that area or touch me without my permission, etc. So this chapter specifically talks about the safety and how we can teach this to the children. Last one is to make a child independent. Now I need to brush myself, I need to dress myself, I need to take care of myself completely so that I become independent and start taking care of my body. So this is the last thing that is there in the book, how exactly to teach each of these, we call it functional skills. So each of these functional skills, how it needs to be taught to the children. Through pictures, through various techniques are there. Separately, there's a chapter on specific techniques, strategies that needs to be used to teach various children with autism and the other special children also. ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅದರ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಟಿಸಮ್ ಅದು ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೌರ್ ಅವರು, ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ PhD ಮಾಡಿದವರು. ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತೂ
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವವರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಇದು ಕೇವಲ ಆಟಿಸಮ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಿಸಮ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಮೇಡಮ್, you and Venkat Lakshmi, both together you wrote this book, no? How long you took to particularly bring this book out? So this mainly happened during the lockdown period. So it took about 1.5 year, and since I have been working with these children for about 12 years, even she's been working she's a human resource department person. So she's been working with normal children as well as these kind of children. So we together took about 1.5 year to finish the book. How this idea or plan came into your mind? We have to bring one book like this, a guide like this. I would say specifically there's a very limited knowledge. We all do know that sexual health is important, or when the children are growing up we do need to teach them various things. But what happens is exact techniques or exact strategies we don't know. Now how do I exactly teach? Specifically as a parent it becomes very difficult. Now as we therapists we can teach very limited, we can tell some strategies, we can say all that, but as a parent who's at home is the one who's going to teach these things practically to a child. So as a parent it's very important to go through these kind of skills and understand step by step what I need to do. So in my center I did find these kind of problems that the parents are facing to exactly what to teach my child. That's when we came up with this idea that there should be a guidebook which should teach them on what has to be taught to the children. Okay, great. Can you give some tips now? Regarding autism, how to teach these children. For this can be applicable to an autistic child or to any child who is taking this training. The main thing that we need to understand is these children need a lot of rewards. So if you want something to happen, like them to learn something, the first thing we need to do is give them a reward so they understand, okay, this is a good response and I should keep continuing with this. In case I don't want that response to continue, I take away the reward. So as simple as that. So one thing that is important. So first understanding autism alle avara ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Focus on what children can do. Instead of what they cannot do. Yes, ಬಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಒಂಥರ ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಥರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, so as you said, that's the next step that we need to take. What we need to understand is where should I start from is what my child is already doing. So if you directly start from something that he doesn't know, that will not form the basis to the child, and the confidence by itself comes down because this is something I don't know at all. So the baseline you say, or the main thing that you should start with, put your foundation on, is the things that he already knows. So let us say for example he knows eyes, ears, nose, etc. So I start from this area and then from then on I move to the other body parts. So this is another thing that we should know is lot of repetitions, revisions is what is needed with children to learn anything, basically not only the body awareness but to learn anything in general. And patience is the key. So repeatedly, repeatedly you need to keep doing the same things. The child needs to ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So teaching them certain things like imitate after me or follow my commands and things like that. So you repeatedly keep doing these kind of things, have a lot of patience and repeat the things again and again, and I'm sure the child will slowly start learning these things. Great.
ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್? This is available on Amazon, Flipkart. It's also available in my center, Speranza. Okay. And I would recommend this to anybody who is working with children specifically, say from around 2 years to 18 years. So any person who's working with these children, whether it is a regular child or a child with autism or a special child, like for example some professional colleges or various special schools, or a normal parent or a teacher who is willing to train these kind of children. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ₹450, ₹450. ಎಸ್, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಯಾ, ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ವಿಶೇಷ ಮಗು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಏನು ವಿಶೇಷ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯಾ, ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ particularly? Yeah. To the parents, I would like to say that we have a lot of understanding about, say, speech therapy, about occupational therapy, psychologist working with my child when my child has any such problem. Whereas we don't really, though we know that there is sexual health education which is important, we don't really put a lot of focus into it. So we need to understand that children need to be aware about their body. If my focus is, say, he should tell me when he is hungry, he should tell me when he is thirsty, etc. When my focus is this, right from the beginning, this kind of education is very important for children. Say at around 2 years itself, we need to start and we need to teach the children that, for example, when you are coming out of the bathroom, this is the way you need to walk through the place and reach your room. So all these small things need to be taught to the child, and that's when sexual health education overall is very important, just like any other therapy. Yes, great. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅನೇಕ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್, ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಳಿ ವಿವರಣೆಗಳು. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಪೇಜಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ. ಎಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಟಿಸಮ್, ಬಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ಆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಇದು. ಎ ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲಿಕವಾದಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಗಳು ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದಂತ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಟಾಕ್ ಶೋ. ತುಂಬ ಮೌಲಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೇಖಕರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಬುಕ್ ಟಾಕ್ ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಮಾತು. ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.